Welcome back to As I'm suffering from Abishek. Fully fever. As I'm suffering from Kadhal. As I'm suffering from Kadhal. You? Yeah, I am suffering Huh? from Kadhal. After a math of Kadhal or during Kadhal? All the time. Kadhal பண்ணாலே suffering தானா? But is that a stereotype that Kadhalனா suffering? சில பேர் லவ் பண்ற வரைக்கும் ஹாரி ஜெயராஜ் பாட்டு மாதிரி தான் எப்பவுமே கேட்பாங்க ஆனா இட்ஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் மை It is பிளேலிஸ்ட். not a stereotype, it is a fact. It is true. Fact is what? Fact, how Love can a sucks. fact be a stereotype? That love is, people suffer from love. It could be good suffering also. It could be ஆனந்தத்தோல, it could be like. But there is some level of truth associated. அதனால தான் ஸ்டீரியோடைப்பிங்னே சொல்றோம். ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்றதுனால தானே. So சரி ஓகே. Are you in a relationship? Are you? No. Are you? Was? Yeah. Was? Yeah. I am going to be married. சரியா? For me, no wait. எல்லாருக்கும் தெரியும் அது. அதான் பேட் டைமிங்னு கூட வச்சுக்கலாம் பட் எனக்கு 3 மாசத்துல கல்யாணம் இப்போ நான் ஆசம் சஃபரிங் ஃப்ரம் காதல் பார்க்குறேன் சரியா இட் சீரியஸ் இட் ஓப்பன்ட் அப் a lot of things for me நிஜமாவே that we don't have to be super serious about certain things உனக்கு சீரிஸ் பார்த்தப்பறம் எப்படி இருந்தது what did you feel? I could connect with two stories. I could totally not connect with two stories because சிலது வந்து it was way beyond me. இவ்வளோ deeply emotionally attached இருக்குது like Balaji Mohan sir சொன்ன மாதிரி அந்த flashback portions where நீ தான் வந்து என்னை பிக்கப் பண்ணும் எந்திரிக்கும் போது அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தா தான் நான் எந்திரிப்பேன் இதெல்லாம் கேட்கும்போது என்னது அப்படின்னு கேடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவன் ஒரு இதய முரளி மாதிரி செம்மையா லவ் பண்ணி புட்டுக்குச்சு இப்போ வரைக்கும் ரீஹேப்ல தான் இருக்கான் அதை விட்டு அவனால் வெளியே வரவே முடியல எனக்கு எஸ் ஐ ஹவ் ஹேட் ப்ரீவியஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இட் டிமாண்டட் மீ டு சேஞ்ச் அஸ் அ பர்சன் ஸோ அதனால எனக்கு மட்டும் இவன் இதே மாதிரி relationship. So I backed out. நீ என்ன how it has been past Past has not been good. I mean it was very very good then it got very bad. சரி அப்போ poetic-ஆவே இருக்காதா லவ் ரெண்டு பேரும் எப்பவுமே அந்த மேஜிக் Basically, what I think they address, the biggest thing they address with this is there are different ways you look at love, which is the 4 things that they showed. Some people saying they have to be married, love வந்து like he said காலைல எந்திரிச்சோனே மூஞ்சி பார்க்கணும். சில பேர் they just chill, they just want like a companion, they just want company. So I think they've addressed like எல்லா types of love address பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு என்ன கொஞ்சம் இயல்பா இருந்தது when I watch films I know that some things are they அநியாயம் பண்றீங்கடான்னு இதுல there were some cinematic portions but most of it we could relate to real life incidents. இப்போ சனந்த் and the live in அந்த story line வந்து so that story was kind of எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சு. உனக்கு இந்த சீரிஸ் ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சதா? Relate எப்படி அந்த why put a label on things, why do that, why listen to just because society is telling you to do something, do that. அதெல்லாம் I have related with that. So marriage is about public notify பண்றீங்க at the cost of 10-15 lakhs. I think that like they say they tell in the series also for every girl the wedding is a huge thing, which is very true. See, it's not like ஏதாவது நடக்கணும். When you're with someone, no, you just get used to their company. அதுக்கப்புறம் I don't, when I look at somebody else, it's not like I feel a different way for them. Do you get tired when you get used to someone? It's not about getting tired, but they just become a part of your life. In simple words, Sundar வந்து start பண்ண marriage is a promise. அப்படிதான் it started off for me and I loved the way he acted the entire series la Sundar was so flamboyant, very natural. I think their relationship and how that love அந்த love தான் was my favorite. As I'm suffering from காதல்ல எந்த கேரக்டர் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது? Let's talk on that so that I really couldn't decide because என்னால யார் கூட கனெக்ட் பண்ண முடியல. One thing is that but I liked finally Nakshatra came to that decision. Balaji Mohan and Danya actually they actually sorted it out finally. Sundar oda kuda that pain when he hears that final news that his daughter is going to get separated from him, all this was is it a lead to a second season and the mari or question mark and at the same time at the end of the series is when you feel like okay this is how the character is, idda unga character justification. There's one dialogue I want everybody to comment on that. காதல்ல ஆரம்பிச்சு கல்யாணத்துல முடியுது. Okay, let's have this comparison. இப்போ இந்த ஊர்ல எல்லாம் when someone like when they attain puberty, they throw a function. That's only wedding basically. Whether you do it or not, things are just the same. You're just announcing it out to the people. That's it. I think marriage is like a puberty function. illa see adan so coming back to the packaging part of the series, it was beautifully done. I think the visuals எனக்கு அந்த logo ரொம்ப பிடிச்சு. So I'm suffering from cause very nice. Music was a little overpowering நினைக்கிறேன்ல. Music was good. I think the only part where I wasn't very happy with was some places the acting was slightly overboard. கொஞ்சம் staged. Balaji Mohan's portion was brilliant. I think that was the most like natural. Sundar was amazing. And that the other Nakshatra was your school senior la?
You. Okay. Yeah. Acting konjam over irundhuchu nenichen. Ana I think as it started going konjam I liked the Sanchana and Sanant the best. ஏன்னா that is what that you want to be la. Reality la சண்டையே போடாம நிறைய Yes, relationships. that I think that's because they just started, you know, they're probably still in that honeymoon phase and everything. Sandai varum. I want a hog on a juicy burger. Huh? Torino. வாங்கிக்கோ ஒரு சவுத்தடி. Are you fine with premarital sex? Are you? You? Yeah. You? Chance kadcha sappalaam. But anyways, yeah. So objectification. Oh my God, damn it, Abishek, I hate you. What is this, Abhishek? What the hell? Hashtag Yeah. women empowerment. So இப்போ ரெண்டு பேர் they like each other na, they only tend to show the best side of them. அப்புறம் தான் the other side of the earth will you know that's get very exposed and then டேய் மச்சான் this is not that I saw in you. இது I didn't sign up for this அப்படின்ற மாதிரி. So மேபி அங்க தான் கான்ஃப்ளிக்ட் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் இந்த சீரிஸ் கொஞ்சம் கத்ரோட் ரியாலிட்டியா இருந்ததுல something nice. அது what do you think? No, I think this addressed a lot of things. Like usually, like Maniratnam sir's films, they talk about like modern relationships, about how they don't want to get married and all that. So I think this they showed, they put in all dimensions. So it was, பார்க்கும்போதே we were able to understand. Okay, so this is like I associate with this person. Maybe I am like that. படம் பண்ற ஒரு ஆள் வெப் சீரிஸ் வந்து ஒரிஜினலா ஒரு கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணி நைஸ் bunch of actors coming in, இது நிறைய பெரிய ஃபேஸஸ் போயிருக்கலாம். But he brought in a lot of சுந்தர்லாம் not a regular actor, so you know Sundar's role Sundar was one of was the finest. super, Yeah. no? Like Kutti Papa also very cute. Kutti Papa was very cute. And the father-ங்கிற ஒரு emotion, single father-ங்கிற ஒரு emotion, movie Divorce. reviewer-ங்கிற ஒரு emotion, everything was, you know, put proper. Every episode, Sundar was a relief. That was nice to watch. ஆனா அவர் end பார்க்கும்போது நமக்கே கொஞ்சம் பரிதாபம் இருக்கும். I think the only person I felt bad for in the series was And in the storyline side, you can see the contrast. Like Nakshatra's portion was very pretentious couple. That they think that yes, it's love. We know what's going on. The worst thing that can happen to relationship is taking advice, because people are different. But the thing is that as much as we also say this, we listen to them. But Because it's they okay, say Sam. it. Basically- I understand. I've been there. I'm telling you. But I have come. Basically, Apple phone Android charger போட்டாலும் phone charge ஆகும். Nakshatra's portion where they say they have to have sex. Women have sex as yet. So what? So what? Exactly. So what? If You they don't don't want to have know. sex, let them not have sex. Why do you force them to have sex? Abhi, in the series, another totally switching off topic. Do you think it was very blatant? It's going to be new for viewers that have you done it? We haven't done it. This word "done it," sex. It is a taboo as much as you try I to think it's think. like some So weird crazy. இல்ல அதனால தான் பாலாஜி மோனோட போர்ஷன் தான் என்னோட ஃபேவரட்டா இருந்தது. They accepted. கல்யாணம் பண்ணி அந்த நாளே நாறிடுச்சு. ஆனா again they accepted la. Do you think, no, I'm talking generally, யாராவது பார்க்கும்போது, do you think they'll be able to accept the fact that they're actually having a conversation about this on அதான் screen? சொல்றேன்ல, for us it was like Voldemort. We just couldn't utter that word. எங்களுக்கு வந்து ஐயோ ஏய் என்னடா மச்சான் போட்டானா டி சூப்பர்ரா ஏய் சொல்லேன் 12B ல இரு 12B ல உட்கார்ந்து கேளு. போட்டியா 10 ரூபாய் மட்டும். So இவ்ளோ பேசினதுல என்னன்னா எங்கேயுமே series wasn't wannabe. It was fine. The packaging was fine, the content was fine, dialogues were fine. கொஞ்சம் first 3 episodes were catchy. 4, 5, 6 it went down a bit. கொஞ்சம் லைட்டா last two kick-ass இல்ல? It was nice. ஒரு crazy moon படம் மாதிரி எல்லா கான்ஃப்ளிக்ட்டும் ஒரே சினாரியோல. So let's come to the resolution. Final tidbits. So what do you think? I think why I like Sundar and our daughter portion is because I realized that time that my favorite relationship that had ups and downs, that had breaks and controlled somebody, they're obviously, that's what happened with Sanand and Sanjana also. So once they knew their fathers were control freaks, obviously both of them did it behind their backs. And ultimately the fathers are only accepting. அவர் வந்து சொன்னார் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, இட்ஸ் ஓகே. செம ஸ்வீட்டா இருந்தது. That was a very sweet thing, and that's why I could connect more with my family, my mom, my sister, and the மாதிரி. Love is not just one thing, there's so much in it, there's so much feelings, there's even anger in love itself. அதெல்லாம் இருக்கும்போது I think the series did capture that different kinds of love, and even though they hated, like there was so much of hate, they still loved each other, they still cared for each other. All that I think captured really well. Oh, one more thing I really liked is அந்த சின்ன பொண்ணு வந்து question கேக்கும்போது அந்த answer பண்ணது, I think it's absolutely essential. That is essential. That is good. இல்ல அவதான் அடுத்த generation of people who are going to have lot of doubts what's happening. இல்ல the more you tell her no, she'll go and try to find it out on her own, and that should make it worse. Basically kids are curious in this generation. I was a very very curious kid. நான் எங்க அம்மா கிட்ட கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பேன். I don't know how awkward it was for her to answer it.
But ultimately, I'm very happy that my mom answered all those Exactly. questions. நானே அம்மா வந்து mummy is not going to be நான் வந்து அம்மா கிட்ட வந்து tell me what happened with you and dad. Were you physical with him before marriage? இப்படி எல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன். She's scandalized. She's told me also like this is how it is, this is how it's been. இப்போ வந்து if they themselves watch the series, they themselves will say எப்படி live in, அது எப்படி பேசலாம், how can they abuse each other so much, how can they get back to each other after so much has happened, cheating எல்லாத்தையும் we think differently. I think that's இன்னைக்கும் பொண்டாட்டி அடிக்கிற புருஷன் இருக்கான், புருஷன் அடிக்கிற பொண்டாட்டி இருக்கா. ஸோ இதெல்லாம் இருந்துட்டு தான் இருக்கும், இதெல்லாம் கோஎக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி புக்ஸும் வரும், இன்னொரு பக்கம் நம்ம சொதப்பிக்கிட்டே தான் இருக்க போகிறோம். அதான் பியூட்டி. ஏன்னா அந்த வாழ்க்கைன்ற ப்ராசஸ் நம்ம வாழ்ந்து தான் ஆகணும். எனக்கு டவுன் த லைன் ஆஃப்டர் வாட்சிங் தி சீரீஸ் மேட் அ லாட் ஆஃப் சென்ஸ் டு மீ. I could relate to a lot of things and I'm trying to, you know, deal life peacefully and for me more than everything else, looking at forget love, forget everything, looking at as I'm suffering from Kadhal, நம்ம தமிழ் சினிமா ஆடியன்ஸ் அவங்க வந்து லவ் ஒரு மாதிரியே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என்ன மூடு வந்தா கடிக்கிற, மூடு போனா முறைக்கிறானா, ஓ தலைவா அப்படின்னு கை தட்டுறாங்க. That's not love. That's just you're just a perverted little fuck. Okay, so love is, I think they're trying to show us, they're trying to tell us that you don't have to be that way, but just accept that it happens. It's as simple as that. அவங்க என்னென்ன புடுங்கணுமோ புடுங்கிக்கோங்க, நடக்கிறது நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அண்ட் ப்ளீஸ் கோ வாட்ச் ஆஸ் ஐம் சஃபரிங் ஃப்ரம் காதல். ஏன்னா எங்களோட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் அதில் வருது. பட் அதை தாண்டி இட் வாஸ் ஸோ மச் ஃபன் டு வாட்ச் த சீரீஸ். அண்ட் யாராவது ஒத்தராச்சும் உண்மையை பேசணும், ரியாலிட்டியை பேசணும். சினிமானா அதுக்குன்னு ஒரு ட்ராமா, எப்போவுமே மரத்தை சுற்றி வருது, பொய்டிக்காக லவ் பண்ணுறது. ஸோ அதனால் we were just trying to moderate how we felt about the series. And thank you so much for watching this video. Balaji Mohan rocks. Yeah, Balaji Mohan rocks. For more videos, please subscribe. Dialogue எங்களுக்கு கிடையாது. Okay, please like, share, subscribe to 1, 2, 3 Fully Filmy.